Clara abrió el dossier. Sus ojos se abrieron de par en par al ver documentos bancarios. Fotos de vigilancia y contratos que levaban la firma de su difunto padre. Julian no solo te robó tu herencia, explicó Enzo acercándose a ella. Usó las empresas de tu familia para lavar dinero de un sindicato internacional que intenta infiltrarse en mi territorio. Tu divorcio no fue por amor, Clara. Fue una maniobra de limpieza. Él necesitaba declarar civilmente muerta y socialmente nula para que nadie investigara los movimientos de fondos que él hacía a tu nombre. Clara sintió una náusea profunda. Me convertí en una criminal, sin que yo lo supiera. Si la justicia investiga, yo soy la que va a la cárcel, no él. Exacto, asintió Enzo. Él te usó como su escudo humano. Pero aquí está el giro. Julian no trabaja solo. Su nueva prometida, Isabella, es la hija de Vittorio de Niro, un hombre que cree que puede reclamar mi trono. La boda era la alianza final para destruir y culpar de toda la estructura financiera illegal. La vulnerabilidad de Clara se transformó en una furia gelada. Había sido humillada, pisoteta y burlada, mientras el hombre que juró amarla la preparaba para ser su chivo expiatorio. Se giro hacia Enzo, sus ojos brillando con una determinación que el don reconoció de inmediato. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó ella, su voz firme como el acero. Enzo se acercó tanto que Clara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. La tensión entre ambos, alimentada por el peligro y la adrenalina del ataque, llegó a un punto de no retorno. Necesito que dejes de ser Clara Sullivan, susurró él rodeando su cintura con un brazo protector. Necesito que seas la mujer que Julian más teme. La mujer que conoce los secretos de su contabilidad. La mujer que tiene mi apellido y mi ejército detrás. Enzo la besó entonces. No fue un beso suave, fue una declaración de guerra, una mezcla de pasión acumulada y una alianza celada en la oscuridad. Clara respondió con la misma intensidad aferrándose a él, diciendo que el miedo se quemara en el fuego de esa conexión inesperada. En ese beso, ella no solo encontró un protector, encontró un propósito. Sin embargo, Enzo se separó unos centímetros, sus frentes todavía juntas. Hay un secreto más, Clara. Algo que descubrimos hoy. Julian ha convocado a una reunión de emergencia con los de Niro mañana por la noche. Creen que estás asustada y escondida. No saben que estás aquí. Mañana es la fiesta post-boda en el penthouse. Dijo Clara, una sonrisa little apareciendo en sus labios. Julian siempre dijo que yo era su mayor error financiero. Mañana sabrá lo caro que le voy a salir ese error. Pero la revelación final fue la más dolorosa. Enzo sacó una última fotografía del sobre. Era Julian, estrechando la mano de un hombre en la sombra. El hombre con el que Julian se reunió no es solo un socio de Niro, dijo Enzo con amargura. Es el hombre que dio la orden de matarme esa noche en la carretera. Mi propio hermano Lorenzo Vizzini. Clara sintió que el mundo giraba. La traición estaba en todas partes. Su ex-marido y el hermano de Enzo estaban trabajando juntos para borrar sus nombres de la faz de la tierra. Entonces no solo vamos por mi dignidad, dijo Clara, tomando la mano de Enzo. Vamos por sus cabezas. Vaya giro familia. ¿Quién se esperaba que el hermano de Enzo fuera el traidor detrás de todo? ¿Creen que Clara está lista para enfrentarse no solo a su ex, sino a toda una facción de la mafia? Digan su comentario con la palabra reina, si creen que ella tiene lo necesario. Y si quieren ver cómo se prepara el contraataque, suscríbanse ahora mismo, porque la hora más oscura está a la vuelta de la esquina. Enzo miró a Clara con una mezcla de orgullo y algo que se parecía mucho al amor. Aunque un hombre como él no usara esa palabra. Mañana, el mundo sabrá por qué nunca se debe subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. Y un hombre que tiene todo por proteger. La noche previa al contraataque,
La mansión Vizzini no es esencia como una fortaleza, sino como una tumba de mármol. Mientras los preparativos para la infiltración en el penthouse de Julian Esteban en marca, el aire se volvió pesado con una premonición de desastre. Clara se encontraba en el gran balcón, mirando hacia las luces distantes de Manhattan, cuando el silencio fue roto por el sonido de pasos apresurados. No eran los pasos medidos de Enzo. Era visto con el rostro pálido y el arma en la mano. Clara, tienes que entrar. Ahora. Dijo Vito, pero antes de que pudiera terminar la frase, una explosión ensordecedora sacudió los cimientos de la mansión. El ataque no vino de afuera, sino de adentro. Lorenzo Vizzini, el hermano trader, no había esperado a la reunión del día siguiente. Había activado a sus células durmientes dentro de la guardia personal de Enzo. En medio del caos, el humo y el fuego, Clara vio a Enzo luchando en el gran salón. Era una danza mortal de disparos y acero. Pero Lorenzo no buscaba una pelea justa. Mientras Enzo estaba ocupado repeliendo a tres atacantes, una figura emergió de las sombras detrás de Clara en el balcón. Era Julian Miller. Su rostro, antes pulcro y arrogante, estaba desencajado por la locura y la desesperación. Tenía un arma apuntando directamente a la cabeza de Clara. Basta. Rugió Julian, su voz resonando por encima del estruendo. Pero también significaba que nunca más volvería a ser una víctima. Clara deslizó su mano sobre el brazo de Enzo. La firmeza de su músculo bajo la tela cara le dio una seguridad que nunca había sentido con Julian. Llévame a casa, dijo ella con voz clara. A casa no, Clara, sonrió Enzo una sonrisa depredadora. Te llevo a tu palacio. Salieron de la catedral bajo una lluvia de flashes de cámaras. Pero esta vez, Clara no escondió el rostro. Caminó con la barbilla en alto, protegida por un muro de hombres armados y por el hombre más temido del país. Mientras el convoy de camionetas negras se alejaba a toda velocidad, dejando atrás el caos de la boda interrumpida, Enzo permaneció en silencio en el asiento trasero junto a ella. El espacio era íntimo, cargado de una tensión eléctrica. Clara miraba por la ventana, viendo como las luces de la ciudad se difuminaban. ¿Por qué yo, Enzo? Preguntó finalmente. ¿Podrías tener a cualquier mujer? Reinas, modelos, heredaras. ¿Por qué una mujer de la que todos se burlan? Enzo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. El aroma a sandalo y tabaco la envolvió. Él levantó una mano y rozó con el dorso de sus dedos la mejilla de Clara. Porque en la noche más oscura de mi vida, cuando mis propios hombres me traicionaron y me dejaron por muerto, tú no viste un jefe de la mafia. Viste un ser humano. Me cuidaste sin saber quién era, arriesgando tu vestido y tu seguridad. Eso no es debilidad, Clara. Eso es una fortaleza que no se puede comprar. El mundo se burla de ti porque tienen miedo. Tienen miedo de la mujer que pueda sobrevivir al fuego y salir caminando sin una sola quemadura. Clara sintió una olida de calor recorriendo su cuerpo. La atracción era innegable, cruda y peligrosa. Pero Julian no se detendrá, advirtió ella. Tiene contactos. Tiene la policía en su bolsillo. Enzo soltó una carcajada seca y oscura. Julian Miller tiene contactos. Yo tengo el control. Mañana, sus acciones caerán. Sus amigos dejarán de responder sus llamadas. Y para el final de la semana, rogar por una audiencia conmigo solo para que le permita seguir respirando. Pero hay algo que debe saber, Clara. El tono de Enzo se volvió serios, casi solemne. Entrar en mi mundo es fácil. Salir es imposible. Si te quedas a mi lado, serás mi reina, pero también serás el blanco de mis enemigos. ¿Estás dispuesta a cambiar tus tardes de té por noches de estrategia y acero? Clara miró el anillo de rubí en su dedo. Brillaba como una promesa de sangre y lealtad. Recordó las risas de las mujeres en la gala, los insultos de Julian,
la soledad de su apartamento vacío. Y he vivido en el infierno Enzo, respondió ella, clavando sus ojos en los de él. Al menos contigo yo tendré las llaves de la puerta. Familia. ¿Están sintiendo esa chispa? Clara acaba de quemar todos sus puentes. ¿Creen que su ambición de justicia la está llevando por un camino demasiado oscuro? Escriben equipo Clara. En los comentarios si creen que ella merece este poder. Y por favor si les está gastando este giro no olviden suscribers. Lo que viene en la siguiente parte hará que si les detenga el corazón. La tensión entre ambos era insoportable. Enzo se inclinó más, sus labios a milímetros de los de ella. Entonces bienvenida a la familia Clara Sullivan. Odebería Decker. Clara Vizzini. Justo cuando sus labios estaban a punto de sellar el pacto, el coche frenó bruscamente. Un disparo impactó en el cristal blindado, creando una telaraña de gritos. El mundo de sombras de Enzo acababa de reclamar su primera cuota de sangre. El estruendo del disparo contra el cristal blindado todavía resonaba en los oídos de Clara cuando Enzo, con una velocidad felina, la empujó hacia el suelo del vehículo, cubriéndola con su propio cuerpo. La calidez de su pecho y el aroma a peligro la envolvieron mientras el convoy respondía al ataque. Mantén la cabeza abajo. Ordinó Enzo, su voz ya no era seductora, sino una ráfaga de autoridad fría. Afuera, la noche de Nueva York se convirtió en un campo de batalla. Los hombres de Enzo entrenados para la guerra urbana, neutralizaron la amenaza en cuestión de segundos. El silencio regresó, roto solo por el sisio del motor y la respiración agitada de Clara. Enzo se incorporó, revisando que ella estuviera elisa antes de mirar el cristal agrietado. ¿Estás bien? Preguntó él, sus ojos gris escaneando su rostro con una preocupación genuina que desarmó a Clara. Sí, logró decir ella recomponiéndose. ¿Quiénes eran? Gente dia. Enzo apretó la mandíbula. No. Eran mercenarios. Pero lo que me preocupa es quien les pagó. Nadie se atreve a atacar un coche con el emblema Vizzini a menos que creen que tienen una protección igual de poderosa. Llegaron a la residencia Vizzini, una fortaleza de piedra y cristal en lo alto de los acantilados de Nueva Jersey. Una vez dentro, protegidos por muros que podían resistir un asedio, Enzo llevó a Clara a su estudio privado. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y mapas tácticos. Hay algo que debes ver, Clara. Dijo Enzo lanzando un dossier grueso sobre la mesa de caoba. No te sac de esa iglesia solo por gratitud. Te sac porque eres la paisa clave de un rompecabezas que Julian Miller ha estado ocultando. El silencio en el salón del Gran Hotel Majestic no era de respeto. Era de una crueldad afilada como un bisturi. Clara Sullivan sentía cada mirada como una quemadura de cigarrillo en su piel. Lavaba un vestido de seda azul que apenas un año antes habría sido la envidia de la alta sociedad de Nueva York. Hoy, solo servía para que las hienas vestidas de Chanel susurban sobre lo mucho que había adelgazado por la humiliación. Mirenla, susurró una voz a sus espaldas, lo suficientemente alta para que ella la oyera. La ex señora Miller. Dicen que después de que Julian Miller la dejó por la modelo de 19 años, ella tuvo que vender hasta sus pendientes de compromiso para pagar el alquiler de un apartamento en los suburbios. ¡Qué decadencia! Clara apretó su copa de champán, sus nudillos blancos. No era solo el divorcio. Era la campana sistemática de destrucción que Julian había orquestado. Él no solo quería su libertad, quería su inexistencia. La había convertido en el chiste oficial de la élite, en la mujer donada que nadie se atrevía a invitar, excepto para burlarse de ella en su cara. Hola a todos mis queridos espectadores. Es un placer absoluto tenerlos aquí hoy en el canal. Me llena el corazón ver cómo esta comunidad crece cada día más. Antes de sumergirnos en esta historia de dolor, redención y un giro del destino que dejará a toda una ciudad de rodillas,
Mi encantaría saber. Desde que part del mundo nos están viendo hoy? Dejan su bandera o su ciudad en los comentarios. Siempre los leo. Y on no te has suscrito, te invito a formar parte de nuestra familia haciendo clic en el botón de abajo. No quieres perder lo que sucede cuando el mundo intenta pisotear a la mujer equivocada. ¿Están listos para ver cómo los que hoy reign terminarán temblando? La noche del incidente, el cielo parecía compartir el estado de ánimo de Clara. Oscuro, turbulento y cargado de una electricidad peligrosa. Ella conduce su viejo sedán por la carretera costera, yendo de otra gala benéfica donde Julian la había presentado ante su nueva prometida como su mayor error financiero. Las lágrimas nublaban su vista, pero un destello metálico en la cunita la obligó a frenar en seco. Ali, bajo la lluvia torrencial, un hombre yacía desplomado contra un guardrail. Su camisa blanca estaba empapada de un rojo denso que el agua no lograba lavar. Clara no pensó en el peligro. No pensó en su vestido de seda arruinado. Se arrodilló en el fango, usando su propia chaqueta para presionar la herida en el costado del desconocido. El hombre abrió los ojos. Eran de una gris tormenta, fríos como el acero, pero cargados de una intensidad que la dejó sin aliento. A pesar del dolor, él no gritó. La observó con una fijeza depredadora, analizando por qué esta mujer de apariencia frágil y ojos tristes estaba arriesgando su vida por un extraño en la oscuridad. No deberías estar aquí, gruñó él. Su voz era una vibración profunda que atravesó el estruendo de la lluvia. Nadie debería estar aquí, respondió Clara, con una firmeza que ella misma había olvidado que poseía. Pero aquí estamos. Why no voy a dejar que te desangues solo. En ese momento, Clara no sabía que el hombre que sostenía en esos brazos no era una víctima. Era Enzo Vizzini, el nombre que hacía que los senadores sudaran y que las familias más poderosas del país cerraran esos puertas con doble llave. Ella lo veía como un hombre herido. Él la veía como algo que no creía que existiera en su mundo. Una mujer con una columna vertebral de diamante oculta bajo una piel de seda. Mientras las sirenas de lo que ella pensaba era una ambulancia se escuchaban a lo lejos. Enzo le tomó la muñeca. No fue un hogar débil. Fue una marca. ¿Cómo te llamas? Preguntó él ignorando el charco de sangre que lo rodeaba. Clara, susurró ella temblando por el frío. Clara. Repitió él saboreando el nombre como una promesa. El mundo ha sido muy injusto contigo, Clara. Lo vio en tus ojos. Pero a partir de esta noche, el mundo va a tener que pedir perdón. La pregunta que quedaba flotando en el aire de esa carretera desierta, mientras las luces negras de un convoy privado, y no una ambulancia, aparición en el horizonte era. ¿Qué sucede cuando la mujer más humilada de la sociedad se convierte sin saberlo, en la única debilidad del hombre más peligroso del mundo? Para entender por qué Clara Sullivan no dejó a aquel hombre desangrándose en la lluvia, hay que entender lo que significa perderlo todo y seguir respirando. Clara no siempre fue el blanco de las burlas de Nueva York. 3 años atrás, era la heredera de la modesta pero respetada fortuna de la familia Sullivan. Una estirpe de bibliotecarios y académicos que valoraban el honor por encima del oro. Cuando se casó con Julian Miller, un tiburón de las finanzas con una sonrisa de comercial de dentífrico, creo que estaba iniciando un cuento de hadas. Lo que no sabía era que Julian no buscaba una esposa. Buscaba un trofeo y sobre todo, una cuenta bancaria que secure para cubrir esos apuestas arriesgadas en Wall Street. En el pequeño y asfixiante apartamento donde vivía ahora, Clara guardaba una sola fotografía de su boda. En ella, su rostro reflejaba una inocencia que ya no existía. Julian se había encargado de eso. No solo le quitó el dinero de su herencia mediante contratos legales engañosos, sino que, cuando ya no le servía, fabricó rumores de infidelidad para anular el acuerdo prenupcial y dejarla en la calle. Lo más doloroso no fue la pobreza, sino la velocidad con la que sus amigos,
lo dieron la espalda. La alta sociedad es un océano de tiburones que solo nadan con los que no sangran. Y Clara estaba desangrando socialmente. Otra vez mirando al pasado Clara? Así preguntó a sí misma frente al espejo empanado de su baño. El pasado es un cadáver. Deja de intentar resucitar. Su mayor miedo no era la soledad sino la invisibilidad. Sentia que así estaba desvaneciendo, convirtiéndose en un fantasma que recorría las calles de una ciudad que antes le pertenecía. Pero algo había cambiado desde esa noche en la carretera. 3 semanas habían pasado desde que entregó al desconocido herido a los hombres de traje oscuro que aparecieron de la nada. Ella no hizo preguntas. El miedo la paralizó lo suficiente como para ver cómo lo subían a una camioneta blindada y desaparecen en la bruma. Desde entonces, Clara sentía que no estaba sola. Al salir de su trabajo como asistente en una galería de arte de bajo presupuesto, el único lugar que la contrató a pesar de su reputación, siempre notaba un sedán negro estacionado a media cuadra. Nunca se acercaba. Nunca bajaban la ventanilla. Pero estaba allí. Una presencia constante casi protectora, que contrastaba con el acoso diario de los paparazzi de chismes que buscaban una foto de ella llorando para la portada del Daily Mirror. Clara tomó una decisión. Y no tenía nada que perder. Su reputación estaba en el suelo, pero su espíritu, aquel que Enzo había detectado bajo la lluvia, comenzó a endurecerse. Se miró al espejo y, por primera vez en años, no vio a la víctima de un divorcio. Vio a una mujer que estaba a punto de entrar en una guerra. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Clara? ¿Aceptarían el regalo de un hombre que claramente pertenece al mundo del crimen para vengarse de un ex-marido cruel, o juirían lo más lejos posible? Déjenme saber en los comentarios si creen que el fuego así comete con fuego. Why no olviden suscribers para no perderse el momento en que Clara entre a esa iglesia. El día de la boda, la catedral estaba rodeada de cámaras. La crema y nada de la sociedad desfilaba con esos piels y esas sonrisas falsas. Cuando el viejo sedán de Clara se detuvo frente a la alfombra roja, los fotógrafos bajaron esas cámaras, esperando ver a la mujer derrotada que los tabloids tanto amaban. Pero cuando la puerta se abrió y Clara Sullivan bajó, el mundo pareció detenerse. El vestido negro se ajustaba a su figura como una segunda piel, elegante y letal. El collar de diamantes negros reclamaba cada rayo de sol. Pero lo que más impactó a los presentes no fue el lujo sino su mirada. Clara no caminaba con la cabeza baja, caminaba con la frialdad de una soberana. En el altar Julian Miller que estaba riendo con su padrino, se quedó petrificado. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de incredulidad y una ira creciente. Isabella, su prometida, palideció al ver que la mujer a la que pretendía humillar acababa de robar el protagonismo del evento del año. Clara se sentó en la primera fila, en el lado de la familia, desafiando cada protocolo. Los susurros estallaron como un nido de avispas. ¿De dónde sacó eso? Murmuró una socialite. Esos diamantes. Son los Vizzini. Es imposible. Justo cuando el órgano comenzó a sonar y el sacerdote se dispuso a iniciar la ceremonia, un estruendo metálico resonó en las pesadas puertas de la catedral. No fue una entrada elegante. Fue una incursión. Un convoy de 10 camionetas negras blindadas rodeó el edificio. Hombres con trajes oscuros y auriculares, con la postura inconfundible de soldados, flanqueaban la entrada. Y entonces él entró. Enzo Vizzini, caminando con una autoridad que hacía que el aire mismo se volviera pesado. No cojaba. No sangraba. Era la personificación del poder absoluto. A su paso, los hombres más influyentes de la ciudad, aquellos que habían humillado a Clara, bajaron la cabeza instintivamente. Algunos incluso retrocedieron temblando. Enzo no miró al novio. No miró a la novia. Sus ojos gris se clavaron en Clara,
y una pequeña sonrisa, casi imperceptible pero cargada de posición, cuvo esos labios. La ceremonia se interrumpe. Dijo Enzo, su voz proyectándose con una fuerza que hizo vibrar los vitrales de la iglesia. Y venido por lo que es mío. El escándalo acababa de comenzar. Y el mundo de Clara Sullivan estaba a punto de arder para dejar paso a algo mucho más oscuro y glorioso. El silencio en la catedral era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Julian Miller, con el rostro transfigurado por una mezcla de rabia y terror puro, dio un paso al frente, soltando la mano de su prometida. Sus ojos saltaban de los diamantes negros en el cuello de Clara al hombre que acababa de invadir su día de gloria. ¿Quién diablos crees que eres? Gritó Julian, su voz quebrando el aire sacro. Esta es una ceremonia privada. Guardias. Sequina este hombre de aquí ahora mismo. Pero los guardias de seguridad del evento no se moverán. Estaban petrificados, reconociendo el emblema de la familia Vizzini en las solapas de los hombres que flanqueaban a Enzo. Sabían que intervenir contra Enzo Vizzini no era una decisión laboral, era una sentencia de muerte. Enzo ignoró a Julian como se ignora a un insecto molesto. Camino con paso firme por el pasillo central, sus botas de cuero resonando sobre el mármol, hasta quedar frente a Clara. Ella estaba de pie, con el corazón martilleando contra sus costillas, sintiendo el calor que emanaba de aquel hombre que semanas atrás agonizaba en sus brazos. Te dije que el negro desentaría bien Clara. Dijo Enzo en un susurro que sin embargo, llegó a los oídos de todos los presentes. Pero te falta algo. Con una lentitud deliberada, Enzo sacó de su bolsillo un anillo. No era un diamante convencional. Era un rubí del tamaño de un ojo de paloma, rodeado de pequeñas dagas de platino. Era el anillo de la consort, el símbolo de la mujer que camina al lado del don. Sin pedir permiso tomó la mano de Clara. Sus dedos eran largos, fuertes y poseían una seguridad que ella anhelaba. ¿Qué estás haciendo? Susurró Clara, con la respiración entrecortada. Dándote el poder de destruirlos a todos. Respondió él fijando esos ojos gris en los de ella. Solo tienes que dejar que sí. Clara no te atrevas. Rugió Julian, bajando los escalones del altar. Ese hombre es un criminal. Es un animal. Si te vas con él, te borraré de esta ciudad para siempre. Nadie volverá a dejar tu nombre sin escapar. Enzo se giró lentamente. La atmósfera en la iglesia bajó varios grados. Julian Miller, dijo Enzo y su voz era como el choque de dos glaciares. Has pasado un año entero intentando convencer al mundo de que esta mujer no vale nada. Has usado tu dinero para comprar tu silencio y tu influencia para paisatir tu dignidad. Pero cometiste un error fatal. Enzo dio un paso hacia Julian, quien retrocedió tropezando con los arreglos florales. La dejaste morir en la lluvia, continuó Enzo. Pero ella me salvó a mí. Y en mi mundo las deudas de vida se pagan con devoción. Y las ofensas se pagan con sangre. A partir de este segundo, Clara Sullivan está bajo la protección de la familia Vizzini. Tocarla, hablar o incluso pensa en ella de forma irrespetuosa, será considerado un acto de guerra contra mí. El murmullo de los invitados era ensordecido. Isabella, la novia de Julian, comenzó a llorar histéricamente, dándose cuenta de que su boda se había convertido en el escenario del ascenso de su mayor rival. Enzo volvió a mirar a Clara y le ofreció su brazo. Vámonos de aquí. Este lugar huele a hipocresía. Clara miró a Julian. Vio el miedo en esos ojos. Vio la cobardía de un hombre que solo era valiente cuando tenía abogados y prensa de su lado. Luego miró a Enzo. Sabía que cruzar esa puerta con él significaba dejar tras la vida normal para siempre. Significaba entrar en un mundo de sombras, de peligro constante y de una moralidad gris. Enzo se congeló. Al ver a Clara bajo el control de Julian, el hombre que nunca había bajado su arma ante nadie,
de yo care su pistola al suelo. Lorenzo Aparicio al lado de Julian, con una sonrisa de victoria que lo deformaba los rasgos. Vaya hermanito, ese burlo Lorenzo. Quien diría que el gran Enzo Vizzini se rendiría por una mujer que el mundo entró de seco como basura. Déjala ir Lorenzo, dijo Enzo, su voz era un susurro little, pero sus ojos estaban fijos en Clara con una angustia que ella nunca pensó ver en él. Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver con los negocios de la familia. Ella lo tiene todo que ver. Intervino Julian, apretando el cañón del arma contra la sin de Clara. Ella es la que tiene las firmas. Ella es la que puede sentarse en la silla eléctrica y abrir la boca sobre las cuentas Sullivan. Pense que el divorcio la materia moralmente, pero tú la haces sentir importante de nuevo. Julian arrastró a Clara hacia el borde del balcón. La altura era vertiginosa, y el viento frío de la noche azotaba su cabello. Si no puedo tener el control de su nombre y su dinero nadie lo tendrá, dijo Julian al oído de Clara. Vas a ser el último heir de Enzo Vizzini. Lorenzo hizo una señal a sus hombres. En un movimiento coordinado, golpearon a Enzo, obligándolo a ponerse de rodillas. Clara veía como el hombre que la había tratado como a una reina era humillado por su propia sangre. La desesperación la invadió. Estaba viendo como su oportunidad de redención se desvanecía, y lo que es peor, como el hombre que realmente la veía tal como era iba a morir por su culpa. Por favor, susurró Clara, no por su vida sino por la de Enzo. No supliques Clara. Gritó Enzo desde el suelo, con el rostro ensangrentado. No les da el gusto. En ese momento, Lorenzo sacó su propio arma y la apuntó al corazón de su hermano. Adiós Enzo. Nueva York tiene un nuevo rey, y no tiene tiempo para sentimentalismos. El dedo de Lorenzo se tensó en el gatillo. Julian sonrió, listo para empujar a Clara al vacío en cuanto sonara el disparo. En ese instante, todo pareció moverse en cámara lenta. Clara se dio cuenta de que si no actuaba, la historia terminaría allí, con dos cadáveres y la victoria de la maldad. La separación era física y emocional. Enzo estaba a merced de su hermano, y Clara estaba a un paso de la muerte a manos del hombre que una vez permitió protegerla ante un altar. Era la hora más oscura, el punto donde la esperanza se extingue solo queda el frío sabor de la traición. Dios mío familia. No puedo creer lo que está pasando. ¿Es este el fin de nuestra pareja? ¿Realmente Julian y Lorenzo se saldrán con la suya? Por favor, si están tan nerviosos como yo, déjenme un comentario con el emoji de un corazón roto, broken heart. Y si creen que todavía hay una oportunidad para Clara, suscríbase ya. No se pueden perder lo que sucede en el próximo acto. El destino está a punto de dar un giro que nadie espera. Julian se rió una carcajada seca y cruel. Míralo bien Clara. Mira como mira tu Salvador. El eco de un disparo rompió la noche. Pero la bala no vino de Lorenzo ni de Julian. El eco del disparo no fue seguido por el cuerpo de Enzo cayendo al suelo. Al contrario fue el arma de Lorenzo la que saltó por los aires, destrozada por una bala de precisión. Desde las sombras del jardín inferior, un grupo de hombres que Julian no reconoció, pero que Enzo conoce muy bien, emergió con la eficiencia de fantasmas. Eran la guardia de hierro, la unidad de élite que solo respondía al don absoluto, y que habían permanecido ocultos por orden de Vito. Nadie se mueve. Rugió la voz de Vito, quien aparecía por el flanco izquierdo, cubierto de polvo pero con la mirada encendida. La distracción fue de apenas un segundo, pero para Clara, ese segundo fue una eternidad de oportunidad. Julian, aterrorizado por el giro de los acontecimientos, aflojó por un instante el agar en su cuello. Clara recordó lo que Enzo le había dicho. El acero se forja en el fuego. No espero a ser rescatada. Usando toda la fuerza de su cuerpo,
clavo el taken de su zapato rojo, el regalo de Enzo, and el empion de Julian y lo propino un cadezo seco en las costillas. Julian soltó un alarido de dolor y soltó el arma. Clara, en lugar de correr, así lanzó sobre la pistola en el suelo. Maldita Zora. Gritó Julian lanzándose hacia ella. Pero Clara ya tenía el arma en sus manos. No temblaba. Sus ojos, antes llenos de lágrimas de víctima, ahora eran dos poses de determinación fría. Apuntó directamente al pecho del hombre que la había llamado basura frente a todo Nueva York. Atrás Julian, dijo ella, y su voz era un latigo de autoridad. Un paso más y te aseguro que no necesitas un abogado sino un forense. Un martes por la tarde un poquit lego a la galería. No tenía remitente. Solo una tarjeta con un papel de un gramage exquisito y un aroma a sandalo y pólvora que lo erizó el velo de la nuca. Dentro había un par de zapatos de taken de aguja, de un rojo tan intenso que parecía sangre seca. Eran de una marca que Clara sabía que costaba más que 3 meses de su alquiler. Para que camins con la cabeza en alto. Tus enemigos están mirando pero yo también, decía la nota. Escrita con una caligrafía impecable y autoritaria. Clara sintió un escalofrío. No era acoso, era un reconocimiento. Por primera vez en años alguien no la veía como la pobre divorciada, sino como una guerrera que merecía armas. Mientras tanto, en una mansión blindada en las afueras de la ciudad, Enzo Vizzini observaba una fotografía de Clara en su escritorio. No era una foto de paparazzi. Era una imagen tomada por uno de esos hombres mientras ella alimentaba a un gato callejero cerca de su apartamento. Enzo tenía una venda bajo su camisa de seda hachada medida. La cicatriz de la bala que casi le quita la vida recordando constantemente la mujer que no pidió nada a cambio de salvarlo. Y es demasiado suave para este mundo, don Enzo. Dijo su mano derecha Vito Corleone. Un hombre cuyo apellido infundia terror por sí solo. Los Miller la están despedazando. Julian ha anunciado que su boda con la joven modelo será el evento del siglo. La ha invitado a ella. Para burlarse una última vez. Enzo encendió un cigarro. El humo rodeando su rostro esculpido en piedra. Sus ojos gris brillaron con una luz peligrosa. No es suave Vito. Es resistente. El acero se forja en el fuego, pero el diamante se cree bajo una presión insoportable. Ella ha aguantado la presión de toda una ciudad sola. Imagina lo que haría con el poder de mi apellido respaldando. Enzo sabía que Julian Miller era un hombre muerto, aunque Julian no lo supiera. Pero no quería simplemente eliminarlo. Quería que Clara fuera quien dictara la sentencia. Quería ver la mujer que lo sostuvo en el fango convertida en la mujer que gobernara desde el trono. Que acepte la invitación, ordenó Enzo, su voz baja y little. Asegúrate de que tenga el vestido más caro que el dinero pueda comprar, pero que parezca un regalo de un admirador anónimo. Quiero que Julian cree que tiene el control hasta el segundo exacto en que yo le arrebate el aire de los pulmones. Clara, en su pequeño apartamento, sostiene los zapatos rojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de llorar. Sintió una chispa de algo que crea muerto, ambición. Si el mundo quería que ella fuera el espectáculo, les daría un final que nunca olvidarán. Queridos amigos, la tensión está subiendo. Clara está a punto de entrar en la boca del lobo, sin saber que el lobo más grande de todos camina a su lado en las sombras. ¿Creen que Clara debería confiar en este misterioso extraño o es Enzo un peligro mayor que su ex esposo? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. Y si están disfrutando la historia, denle un buen like al video para que sepa que quieren ver el desenlace hoy mismo. El sobre era de un blanco tan puro que parecía un insulto sobre la mesa de madera desgastada de Clara. Tenía el relieve del escudo de armas de la familia Miller, una estirpe que se cría de la realeza pero que no tenía más que sangre fría y billetes robados.
Dentro una tarjeta de seda invitada a Clara Sullivan, a la boda de Julian Miller y su nueva prometida, Isabella de Niro, en la Catedral de San Patricio, seguida de una recepción en el penthouse de la Quinta Avenida. Al pie de la invitación una nota escrita a mano con la caligrafía arrogante de Julian decía, Ven Clara. Quiero que veas lo que es una verdadera esposa. Tal vez aprendas algo antes de que desaparezcas en la oscuridad para siempre. Eres un monstruo Julian, susurró Clara, sintiendo que el aire le faltaba. No era solo una invitación, era una orden de ejecución social. Si no iba, confirma que estaba derrotada, escondida en su agujero de pobreza. Si iba, sería el bufón de la corte, la mujer vieja y descartada, viendo como el hombre que la destruyó celebraba su victoria definitiva. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando sonó el teléfono. No era un número conocido. Diga, preguntó Clara con la voz temblorosa. El rojo te queda mejor que el azul Clara. Pero para una boda. El negro es el color de la victoria. O del funeral de tus enemigos. Esa voz. Era la misma vibración profunda y magnética de la noche de la lluvia. Enzo Vizzini. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco contra las costillas. ¿Quién eres realmente? Logró articular ella. Mi envias zapatos mi vigilas. ¿Por qué me ayudas? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de un poder que ella podía sentir a través del auricular. Soy el hombre que no dejaste morir en el fango, respondió Enzo con una calma aturdora. Y tú eres la mujer que ha permitido que hombres pequeños te hagan sentir diminuta. Julian Miller cree que ha ganado el juego porque nadie le ha enseñado las reglas de la verdadera jerarquía. Ve ese boda Clara. Me van a despedazar. Exclamó ella, las lágrimas de frustración asomando. Se rieron de mí en cada esquina. No tengo joyas, no tengo nombre, no tengo. Tienes mi atención. La interrumpió él y su tono no admite réplica. Y eso en este mundo vale más que todo el oro de los Miller. Mañana llegará un paquete. No hagas preguntas. Pontelo. Camina como si el suelo te perteneciera, porque muy pronto así será. Al día siguiente, un mensajero vestido de negro impecable entregó una caja de terciopelo. Dentro no solo había un vestido de encaje negro de alta costura que parecía tejido por ángeles oscuros, sino un collar de diamantes negros que brillaban con una luz maligna y hermosa. Eran los lágrimas de la reina, una paisa legendaria que así rumoriba pertenecía a una de las familias más peligrosas de Italia. Mientras tanto, Enzo así había puesto en pie. Con la agilidad de un depredador recuperado. Así lanzó sobre su hermano Lorenzo. No hubo disparos entre ellos, solo la brutalidad de dos hombres que comparten la misma sangre y el mismo odio. Enzo desarmó a Lorenzo con un movimiento quebrado y lo estampó contra la pared de piedra del balcón. ¿Crees que mi propia gente me daría la espalda por un traitor como tú? Gruñó Enzo apretando el cuello de su hermano. La lealtad no se compra con promesas Lorenzo. Se gana con honor. Algo que tú nunca entendiste. Enzo miró hacia Clara. La vio sosteniendo el arma, manteniendo a raya a un Julian Miller que ahora salazaba de puro miedo, encajido contra la barandilla. La imagen de Clara, empoderada y feroz, hizo que Enzo sintiera un orgullo que le quemaba el pecho. Ella ya no era la mujer que necesitaba ser salvada. Era la mujer que había salvado el reino. Clara, dijo Enzo suavemente sin solta a Lorenzo. No veo la pena que manches tus manos con la sangre de un cobarde. Tenemos algo mejor para él. Clara respiró hondo, bajando lentamente el arma pero sin dejar de observar a Julian. En ese momento la conexión entre Enzo y Clara se selló con algo más profundo que la pasión. Era un respeto mutuo forjado en el campo de batalla. Se habían visto en esos momentos más vulnerables y habían sobrevivido juntos. Vito aseguralos, ordenó Enzo. Lévalos al penthouse de los Miller.
Mañana es la gran fiesta. No? Pues vamos a darles a todos el espectáculo que tanto estaban esperando. Clara se acercó a Enzo. Él la tomó por la cintura, ignorando sus propias heridas, y la atrajo hacia sí. Lo lograste, susurró él contra su frente. Te dije que eras un diamante. Todavía no hemos terminado, Enzo, respondió ella, mirando hacia el horizonte de la ciudad donde las luces del penthouse de Julian brillaban con una falsa seguridad. Quiero que vean quién soy realmente. Impresionante. Clara Sullivan acaba de tomar las riendas de su propia vida. ¿Vieron ese movimiento con el taken? ¿Quién dijo que las reinas no saben pelear? Por favor, así están celebrando este momento de poder femenino. Escriben justicia en los comentarios. Y preparense, porque la resolución climática va a ser algo que Nueva York recordará por décadas. Suscríbanse para ver la queda final de los Miller. La esperanza había regresado, pero no era una esperanza suave. Era una esperanza armada, vestida de seda negra y lista para reclamar lo que le pertenecía por derecho. El plan estaba en marcha, y la queda de la élite de Manhattan estaba a solo unas horas de distancia. El penthouse de los Miller era un monumento a la vanidad. Las paredes de cristal ofrecían una vista de 360 grados de Manhattan. Y el aire estaba saturado con el olor a perfumes caros y el tintinio de copas de cristal de baccarat. Toda la élite estaba allí, celebrando el triunfo de Julian sobre su pasado. Nadie sospechaba que el anfitrión y su aliado estaban llegando en la parte trasera de una furgoneta blindada, custodiados por hombres que no conocen la piedad. La música clásica cesó de golpe cuando las puertas de los ascensores privados se abrieron. Pero no salió Julian. Salieron dos filas de hombres con trajes negros y rostros de piedra que se posicionaron estratégicamente alrededor del salón. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Entonces aparecieron ellos. Enzo Vizzini caminaba con la calma de un rey que regresa de una guerra que ya ha ganado. A su lado Clara, vestida con un traje de seda blanca que contrastaba con los diamantes negros en su cuello. Su presencia era tan magnética que varias mujeres dejaron caer sus copas. Ya no era la mujer donada que habitaban en los pasillos. Era una visión de poder absoluto. Clara. ¿Qué significa esta intrusión? Gritó la madre de Julian, intentando mantener una fachada de indignación que se desmoronaba ante la mirada de Enzo. Significa que la fiesta se terminó, respondió Clara, su voz proyectándose con una claridad asombrosa por todo el salón. Enzo hizo una señal y dos de esos hombres arrastraron a Julian y a Lorenzo al centro de la pista de baile. Estaban despianados, magalados y temblando. El jadio colectivo de los invitados fue ensordecido. Isabella la nueva esposa, retrocedió hasta chocar con una estatua de mármol, su rostro pálido como el papel. Damas y caballeros, dijo Enzo, su voz baja pero ligeramente nítida. Han pasado meses burlándose de una mujer cuya única falta fue ser demasiado noble para el nido de víboras en el que vivía. Han reído mientras Julian Miller saqueaba la herencia de los Sullivan y usaba el nombre de esta mujer para encubrir crímenes que pondrían a la mitad de esta sala tras las rejas. Clara dio un paso al frente, sosteniendo una tableta electrónica conectada a las pantallas gigantes del salón que antes mostraban fotos de la boda. Aquí están los registros, dijo Clara activando las pantallas. Cada transferencia. Cada firma falsificada. Cada cuenta en las Islas Cayman que Julian abrió usando mi identidad mientras me llamaba, inútil, en vuestras cenas benéficas. Y aquí, añadió señalando a Lorenzo, está la prueba de la alianza con los dinero para desestabilizar la economía de esta ciudad mediante el tráfico de influencias. Los invitados observaban horrorizados como sus propios nombres aparecían en algunas de las listas de contactos de Julian. El pánico empezó a cundir. Mientras, chilló Julian desde el suelo. Nadie te creerá. Eres una divorciada resentida.
Enzo ese acerco a Julian y le puso la boda sobre el pecho, obligándolo a mirar a Clara. Mírala bien Julian. Porque es la última vez que estás a su nivel. Ella no es solo la mujer que destruyó tu imperio en 10 minutos. Ella es la mujer que yo he elegido para gobernar a mi lado. En ese momento ocurrió el giro final que nadie esperaba. Clara no llamó a la policía local, que ella sabía que estaba comprada. En su lugar, un grupo de fiscales federales y agents de la Interpol, que Enzo había traído bajo su propia protección y con pruebas irrefutables, entraron al salón. Julian Miller, queda usted arrestado por fraude masivo, lavado de dinero y conspiración, anunció el fiscal jefe. Mientras elevaban a Julian y a Lorenzo esposados, Julian intentó gritar una última obscenidad, pero Clara se acercó y le susurró el oído. Dijiste que quería que viera lo que es una verdadera esposa. Espero que en la cárcel aprendas lo que es una verdadera reina. La alta sociedad de Nueva York, que un día la humiló, ahora es ebria paso para dejarla pasar. Pero Clara no buscaba su aprobación. Miró a Enzo, quien le tendió la mano con una sonrisa que solo ella podía provocar. Habían ganado. No solo habían sobrevivido al ataque, sino que habían limpiado el nombre de Clara y erradicado la traición del imperio vicini. Que momento familia. La queda de los Miller ha sido épica. ¿Vieron la cara de Julian cuando vio las pruebas en la pantalla? Eso es lo que pasa cuando intentas entrar alguien que tiene fuego en las venas. Por favor, digan un comentario diciendo, y el triunfo de la reina, que están felices por Clara. Y si quieren ver cómo termina esta increíble historia de amor y poder, no olviden suscribirse. Estamos a un paso del final. El penthouse, antes un símbolo de la prisión de Clara, ahora era el escenario de su victoria. Mientras los invitados se dispersaron en silencio y el caos de los arrestos continuaba abajo, Clara y Enzo quedaron solos en el balcón, viendo como el amanecer empezaba a tener de oro el cielo de Manhattan. 6 meses después de la noche en el penthouse, la ciudad de Nueva York ya no susurraba el nombre de Clara Sullivan con burla, sino con un respeto que rayaba en el temor reverencial. La noticia de la queda de los Miller y el arresto de los de Niro había limpiado los tabloids, pero lo que realmente mantenía a la sociedad en vilo era la transformación de la mujer que todos habían subestimado. Clara se encontraba en el jardín de la nueva residencia vicini, una villa histórica frente al mar que Enzo había comprado para ella. Ya no vestía el azul de la tristeza ni el negro de la guerra. Lavaba un vestido de seda blanca que ondeaba suavemente con la brisa marina. Gracias a la intervención de Enzo y a las pruebas que ella misma ayudó a recopilar, la herencia de los Sullivan había sido recuperada en su totalidad. Clara no solo era rica de nuevo, era poderosa. Había convertido las antiguas empresas de su padre en una fundación de apoyo para mujeres víctimas de abuso financiero y legal, asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por el infierno que ella vivió sola. Pareces perdida en tus pensamientos reina. Dijo una voz profunda detrás de ella. Clara se giró para ver a Enzo. Se veía diferente. Aunque seguía siendo el hombre imponente y peligroso que gobernaba los bajos fondos con mano de hierro. Sus ojos gris, antes fríos como el invierno, ahora reflejaban una calidez que solo ella conocía. Se acercó a ella y le rodeó la cintura con sus brazos. Un gesto que ahora era su hogar. Estaba pensando en la noche de la lluvia, confesó Clara, apoyando la cabeza en su hombro. En como un acto de desesperación me trajo hasta aquí. A veces me pregunto si todo esto es real. Enzo besó su sin con ternura. Es tan real como la cicatriz que tengo en el costado Clara. Me salvas la vida, pero lo que hiciste después. Como repusiste pie frente a esos buitres y reclamas tu lugar. Eso fue lo que me salvó el alma. Julian Miller estaba cumpliendo una condena de 30 años en una prisión federal de máxima seguridad, compartiendo celda con los mismos criminales que alguna vez despreció.
Lorenzo Vizzini había sido exiliado permanentemente, viviendo bajo vigilancia y sin un centavo de la fortuna familiar. La justicia no solo había sido servida, había sido absoluta. Hoy es un día importante, recordó Enzo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No era el anillo de la consort, sino una banda de platino con un diamante transparente y puro. La fundación abre su primera sede en Manhattan. Y quiero que el mundo sepa que no caminas detrás de mí, en y delante de mí. Caminas conmigo. Clara miró el anillo y luego a Enzo. El amor que sentía por él no era el cuento de hadas ingenuo que una vez creyó tener con Julián. Era un amor maduro, probado en el fuego y sellado con lealtad. Siempre lo he hecho Enzo, respondió ella, permitiendo que él deslizó el anillo en su dedo. Desde esa carretera, nunca dejé de caminar a tu lado. Esa noche, así celebró una gala en honor a la Fundación Sullivan. Pero esta vez, Clara no era la invitada que todos ignoraban. Al entrar al salón del brazo de Enzo Vizzini, toda la estancia se puso de pie. No por obligación, sino por el reconocimiento de una fuerza que no se podía romper. Clara saludó a los presentes con una elegancia serena, sabiendo que cada uno de esos rostros alguna vez así había reído de ella, y que ahora todos buscaban su favor. La historia de la divorciada humilada había muerto. En su lugar, nació la leyenda de la reina que encontró su corona en la oscuridad. Que final tan emocionante familia. Clara pasó de ser la burla de la ciudad a ser la mujer más poderosa y amada de Nueva York. ¿Qué les pareció la transformación de nuestra protagonista? Realmente nos enseña que no importa que tan bajo intent quieres el mundo, tú decides cuando levantarse. Por favor, digan su último comentario con la palabra redención, y amaron este final. Y así quieren más historias como esta, donde la justicia siempre gana. Asegúrense de estar suscritos y activar la campanita. Gracias por acompañarme en este viaje de 10.000 palabras de pura emoción. Nos vemos en la próxima historia. Enzo y Clara salieron al balcón del salón, mirando las luces de la ciudad que ahora les pertenecía. Él la atrayó para un beso final bajo las estrellas. Un beso que prometía un futuro lleno de paz, poder y un amor inquebrantable. El mundo los observaba, pero por primera vez en su vida, a Clara Sullivan ya no le importaba el juicio de nadie. Ella era libre. Ella era amada. Ella era la reina.